Good evening to one all present here. First, I would like to call upon Mr. K. Devarajan Sir, PG Assistant Botany, to address his welcome speech. First of all, good evening to all. Good evening. மாணவர்களின் அறிவுத்திறன் நீர் ஊற்றாக பெருகி தன் கருத்துக்களை மடம் திறந்த வெள்ளம் போல் தெரிவிக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் நாம் எங்கே செல்கின்றோம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி தான். இந்த நிகழ்ச்சியை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் தீரன் சின்னமலை அறக்கட்டளையின் தலைவர் அவர்களுக்கும், நம் பள்ளியின் தாளாளர் மற்றும் செயலாளர், பள்ளியின் மேலாளர் அவர்களையும், இக்குழுவின் தலைவர் முதல்வர் அவர்களையும், குழு நிர்வாகி அவர்களையும், இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களையும் மற்றும் இங்கு சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கும் ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வாழ்க்கை மற்றும் வெற்றி இந்த இரண்டு நிகழ்வினை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களிடம் கூற ஆசைப்படுகிறேன். முதலில் வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. எப்பயுமே வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், மேடு பள்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 4 லைன், த வேர்ல்ட் இஸ் ரவுண்ட், ரவுண்ட் இஸ் ஜீரோ, ஜீரோ இஸ் நத்திங், நத்திங் இஸ் லைஃப். இந்த ஒன்றும் இல்லாத வாழ்க்கையை ஒன்றொன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதா இந்த கல்வி முறையில் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு சிறப்பான அம்சம். இரண்டாவது வெற்றி. வெற்றி அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை. அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு தான் வெற்றியை அடைகிறார்கள். கஷ்டம் என்பது ஒரு கரும்பு போல, அதை நீங்கள் கடித்து தின்றால் மட்டும்தான் அதனுடைய சுவையை நம்மளால் உணர முடியும். கஷ்டப்படாமல் எதுவும் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. இரண்டாவது ஆறு, ரிவர். மற்ற நீர்நிலைகளுக்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பு ரிவருக்கு உண்டு. ஏனென்றால் ரிவர் எவ்வளோதான் கண்டாமினேட் ஆனாலும் அதனுடைய கழிவுகளை எல்லாம் தன்னுடைய ஓரத்தில், கரையோரத்தில் ஒதுக்கிவிட்டு தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி எப்பவுமே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். மாணவர்களாகிய நீங்களும் உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி கண்டிப்பாக ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, இன்றைய சூழ்நிலையில் அனைத்து ஆக்டர்ஸ் அந்த சொல்லிக்கூடிய ஒரு ப்ரோவர்ப் என்ன அப்படின்னாக்கல, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. நம்மளுடைய தூய்மையான எண்ணம் தான் நம்மளை வழிநடத்துகிறது. எண்ணம் செயல்களாகிறது, செயல்கள் வெற்றி அடைகின்றது. வெற்றியை நோக்கி அனைவரும் செல்வோமாக. தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for your wonderful welcome address. Next, I would like to call upon Mr. K. Nagendran sir, PG Department of Zoology, to address his aim. Happy evening to all. This program, Where Are We Going, is now stepping into 4th week successfully because our management, the wish to bring up our students, and also that is the shown by the eagerness by the students only. This program is very successful, and once again the thanks to the management. நாம் எங்கே செல்கிறோம் என்ற நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் என்ன?
யாராவது ஒரு மாணவர் இதுவரை 4 வாரங்கள் நம்முடைய நாம் எங்கே செல்கிறோம் என்ற நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. என்ன நோக்கம்? ஏன்னா இதை தெரிந்து கொண்டு இந்த வெற்றி பயணத்தில் நாம் செல்வது மிக சாலச் சிறந்தது. முதலில் உன்னுடைய கற்கும் கல்வி இந்த நிகழ்கால தேவையை உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். உதாரணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால், நம் நாட்டின் முதுகெலும்பு என்பது விவசாயம். இன்று என்ன நிலைமை? இந்த விவசாய நிலங்கள் அனைத்தும் பலமாடி கட்டிடங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. கட்டாயம் ஒரு நாள் நம்ம இந்திய மக்கள் அனைவரும் உணவில்லாமல் உறங்க நேரிடும். ஆகவே உன்னுடைய கற்கும் கல்வி விவசாயத்திலே புரட்சி ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் உன் கல்வி அமைய வேண்டும். உங்களுக்கு நன்கு தெரியும், பலவிதமான நோய்கள் மக்களை வாட்டி வதைக்கின்றன. கொரோனா வைரஸ் மூலம் லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கள் பலியிடப்பட்டன. அதற்கு முன்பு சிக்கன் குனியா, சந்தேகமில்லை அடுத்து வருவது மட்டன் மணியா என்ற நோய் வந்தாலும் வரும். ஆகவே நீங்கள் மருத்துவத்துறையிலே மிகச் சிறந்து விளங்கி மக்களை உயிர் காக்கின்ற அந்த படிப்பை நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் தொழில்நுட்பம் கூடிய கல்வி. தற்பொழுது சந்திரயான் 3 இன்று மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கிறது என்று சொன்னால் தொழில்நுட்பம். ஆகவே உன் நிகழ்கால வாழ்வு என்பது தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாக அமைய வேண்டும். இப்படி நீ கற்கும் கல்வி நிகழ்கால தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவரும் அறிவுத்திறன் மேம்பட்டு காணப்பட வேண்டும். உதாரணம் சொல்ல போனால், அப்துல் கலாம் குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் கேட்டுக்கொண்டது. இருந்தாலும் அப்துல் கலாம் உடனடியாக அவர் ஒற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் மனம் போராட்டத்திலே இருந்தார், ஜனாதிபதி ஆகலாமா அல்லது வேண்டாவா என்று. இந்த நிலையில் அவர் ஒரிசா சென்று ஒரு பள்ளியிலே மாணவர்களோடு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி. அந்த நிகழ்ச்சியின் போது பல்வேறு வித மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி பல வினாக்கள் அவர்களிடம் கேட்டு பதிலை பெற்றார். அதில் செல்லி என்ற 12ஆம் வகுப்பு மாணவி, அந்த மாணவியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். நம் நாட்டினுடைய எதிரிகள் என்று யாரை நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று அந்த 12ஆம் வகுப்பு மாணவி செல்லியிடம் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார். அதற்கு அந்த மாணவி, ஒன்று வறுமை, மற்றொன்று வேலையில்லா திண்டாட்டம், இது இரண்டும் தான் நம் இந்தியாவினுடைய எதிரிகள் என்று அந்த பெண் குறிப்பிட்டவுடன் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த அறிவுத்திறனை கண்டு உடனடியாக இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார் என்று சொன்னால் இந்த மாணவர்களுடைய அறிவுத்திறன். ஆகவே உங்களுடைய அறிவுத்திறனை ஒவ்வொரு நாளும் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து மாணவர்களிடையே காணப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான பண்பு நற்பண்போடு விளங்க வேண்டும். அது மாணவனுடைய கல்வி வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது. நற்பண்பு மேற்கொள்கின்ற ஒவ்வொரு மாணவனும் தன் வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைந்திருக்கின்றான். அன்னை தெரேசா தொழுநோயாளிகளுக்காக நிதி திரட்டி கொண்டிருக்கிறார். அந்த நிதி திரட்டுகின்ற வேளையிலே ஒரு செல்வந்தர், மிகப்பெரிய பணக்காரர், அவரிடம், ஐயா, தொழுநோயால் பல மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆகவே நிதி உதவி தாருங்கள் அப்படி என்று கேட்கிறார். உடனே அந்த செல்வந்தர் அவர் கையில் எச்சில் துப்புகிறார். உடனடியாக அன்னை தெரேசா அவர்கள், இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஆனால் உங்களால் முடிந்த உதவி தொழுநோயாளிகளுக்கு செய்யுங்கள் என்று கேட்டார் என்றால் நற்பண்புக்கு இதைவிட சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எதுவும் கிடையாது. உடனே அந்த செல்வந்தர் ஒரு காசோலையை கொடுத்து, உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள்,
என்று அந்த செல்வந்தர் மனந்திருந்தி அன்னை தெரேசாவிடம் வழங்குகிறார். காந்தியடிகள் தன்னுடைய சத்திரிய சோதனை என்ற நூலிலே குறிப்பிட்டுள்ளார். இது நற்பண்புக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. தற்காலங்களில் நாம் விடை வினா இந்த முறையின் மூலம் நாங்கள் தேர்ச்சி பெறுகிறோம். நாம் வினாக்கான தாள் கொடுக்கப்படுகிறது, அதற்குரிய சரியான விடை எழுதுகிறீர்கள், உடனே நீங்கள் தேர்ச்சி பெறுகிறீர்கள். இது தற்காலங்களில் மேற்கொள்கின்ற முறை. ஆனால் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு அப்படி அல்ல. ஒரு மாணவன் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் ஆங்கில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட வைஸ்ராய் அவர் பள்ளிக்கு வருகை தருவார். அந்த காலங்களில் இந்த அளவிற்கு மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை கிடையாது. ஒரு வகுப்பிலே 4 அல்லது 5 மாணவர்கள் தான். காந்தியடிகள் படிக்கும் பள்ளிக்கு வைஸ்ராய் வருகிறார். 5 ஆங்கில வார்த்தை, அந்த ஆங்கில வார்த்தையை சரியாக எழுதிவிட்டால் அந்த மாணவன் தேர்ச்சி. 4 மாணவர்களும் மிக சரியாக எழுதிவிட்டார்கள். ஆனால் காந்தியடிகள் கெட்டில் அப்படின்ற வார்த்தையை தவறாக எழுதிவிட்டார். உடனடியாக ஆசிரியர் அவரிடம் சைகை, அந்த அடுத்த மாணவனை பார்த்து எழுதிவிடு, உடனே எழுதிவிடு என்று அந்த ஆசிரியர் தூண்டிவிடுகிறார். ஆனால் காந்தியடிகள் ஒருபோதும் பார்த்து எழுத மறுத்து விட்டார். இதை கவனித்த அந்த ஆங்கில வைஸ்ராய், மாணவா, உன்னுடைய நற்பண்பை நான் பாராட்டுகிறேன். அதனால் நீ ஒரு கேள்வி தவறாக எழுதிவிட்டாலும் கூட நீ தேர்ச்சி பெறுகிறாய் என்று அறிவித்தார் அந்த வைஸ்ராய். காரணம் அந்த மாணவனுடைய நற்பண்பு. பன்முகத்தன்மை ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் முக்கியமான தேவையானது பன்முகத்தன்மை. சொன்னார் அறிஞர் அண்ணா, மாணவ மாணவர்கள் நம் நாட்டின் கனிகள். நம் நாட்டினுடைய வளர்ச்சி ஒரு வகுப்பறையிலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்றால் ஜவஹர்லால் நேரு. ஒரு நல்ல மாணவன் நினைத்தால் எதையும் செய்து காட்டுவான். ஜியு போப் இப்படி அறிஞர்களால் போற்றப்படுகிறது என்றால் இந்த மாணவ பருவம் பன்முகத்தன்மை கொண்டது என்ற ஒரே காரணத்தினாலே. விவேகானந்தர் கூறுகிறார், மிக சிறந்த வீரத்துறவி, 1000 தத்துவ ஞானிகள் தேவையில்லை, 1000 அறிஞர்கள் தேவையில்லை, 1000 மாணவர்களை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள், ஒரு சிறந்த பாரத தேசத்தை உருவாக்குகிறேன் என்று சொன்னால் அது உன்னுடைய திறமை, பன்முகத்தன்மை. ஆகவே மாணவர்களே, நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் வரலாற்று நிகழ்வுகளை ஒப்பிட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை அமைய வேண்டும். நெப்போலியன், மாவீரன் நெப்போலியன், கர்நாடக சிங்கம் என்று ஆங்கிலேயர்களால் அழைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய மாவீரன். அந்த மாவீரன் ஆடாக இருந்து அநேக நாட்கள் நான் வாழ விரும்பவில்லை. புலியாக இருந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிலேயர்களையும் விரட்டி அடிக்கின்ற அந்த ஒரு நாள் வாழ்ந்தால் போதும் என்று சொல்கிறான் என்றால் அந்த மன்னனுடைய லட்சியம். அதுபோலத்தான் மாணவர்களே, நீ சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு படிக்க வேண்டும். சிந்தனை மிக்க மாணவராக உருவாக வேண்டும். பிளாட்டோ மிகப்பெரிய கிரேக்க தத்துவஞானி. அவர் சிந்தனையை 2 வகைகளாக சொல்கிறார். ஒன்று விரி சிந்தனை, மற்றொன்று குவி சிந்தனை. விரி சிந்தனை என்பது உன்னுடைய அறிவினுடைய விரிவாக்கம். குவி சிந்தனை என்பது உன் அறிவை மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுதல். பறவையை கண்டான், அவன் சிந்தனை விரிவாக்கம் பெற்றது, அங்கே விமானம் கண்டுபிடித்தான். எதிரொலி அவன் சிந்தனையில் விரிவாக்கம் பெற்றது, அதனாலே வானொலி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் குவி சிந்தனை என்பது ஒரு மாணவன் மற்றொரு மாணவன் சொல்கிறான், நாளை தேர்வு, அதனாலே நீ இரவு முழுவதும் நன்றாக படித்து வரவும்.
அப்படி என்று தன்னுடைய நண்பனிடம் கூறுகிறான். பரவாயில்லையே, இவ்வளவு அக்கறையாக நம்மளை படித்து வருகிறேன் என்று சொல்கிறான் என்று அந்த மாணவன் சந்தோஷப்பட்டால், அந்த மாணவன் சொல்கிறான், நான் உன்னைதான் நம்பி வருகிறேன், ஆகவே நன்றாக படித்து வா என்றால் இது குவிச்சிந்தனை. தன்னுடைய அறிவுத்திறனை நம்பாமல் பிற மாணவனை நம்பி வருகிறேன் என்று சொன்னால் அது குவிச்சிந்தனை. ஒவ்வொரு மாணவனும் மாணவியரும் ஒழுக்கத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். வீரத்துறவி விவேகானந்தர் ஒரு சமயம் சொற்பொழிவாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். சொற்பொழிவு முடிந்தவுடனே மிகப்பெரிய பணக்கார சீமாட்டி விவேகானந்தரை பார்த்து, விவேகானந்தரே, உங்கள் அறிவாற்றல் மிக்க உங்கள் வாரிசை நான் சுமக்க வேண்டும், ஆகவே என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளீர்களா என்று விவேகானந்தரை பார்த்து அந்த சீமாட்டி, இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அழகு என்ற திமிர் கொண்ட சீமாட்டி, உடனடியாக விவேகானந்தர் சொல்கிறார், என்னை நீங்கள் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை தாயாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒழுக்கத்திற்கு இதைவிட ஒரு எடுத்துக்காட்டு எதுவும் கிடையாது என்று கூறிக்கொண்டு கடைசியாக அறிவுத்திறன் என்பது உன்னிடத்தில் காணப்படுகின்ற தனி சிறப்பு பண்பு. நீ தொட்டதெல்லாம் உனக்கு மலர்ச்சோலையாக ஆகும். வெற்றிகள் அனைத்தும் உன்னுடைய வாய்ப்புகள். அந்த வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்தினால் உன் வாழ்க்கையில் தோல்வி என்பதே கிடையாது என்பதை கூறிக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. Thank you so much for your meaningful aim. Now, I would like to invite Mr. K. Clinton, sir, PG Assistant of English, to address his special speech. Honorable management scholars, respected principal ma'am, beloved teachers, and dear my students, good evening all. Let me ask a question to you. What is opportunity? Yes, the opportunity is a chance to prove who you are, where you are, how you are. The opportunity is a tool to explore our knowledge, our wisdom, our strength, our power, etc. Do you know who is Bill Gates? Who is he? Yes, he is the one of the richest man in the world. Am I correct? Yes, he has given an interview to a reporter. A reporter asked him, "Sir, what is the secret of your success?" Bill Gates didn't say any answer. Instead of that, he gave her a blank check and asked her to fill how much money you need. The reporter was shocked and said, "Sir, I do not need a check. I need an answer. What is the secret of your success?" Again he told a reporter, "You can feel how much money you need." Again the reporter said, "So no sir, I need what is the secret of your success?" Then Bill Gates said, "So this is my secret of my success. I never miss the opportunity. I have given you an opportunity to fill the amount, but you didn't. If you fill the amount as much you need, you would become a richest woman in the world, but you missed the opportunity. So I never miss the opportunity which I have given." So the same incidents
had done in Neil Armstrong's life. Do you know who is he? Who is he? Yes, the first person who is to step foot on the moon. But who is second? Who is that? So the world doesn't remember who is second. Am I correct? So the second person is Michael Collins. Who is he? Michael Collins. Yes, the opportunity was given to Michael Collins. So three of them had gone to moon. First, the senior officer is Michael Collins. The second one is Buzz Aldrin. And the junior of them, Neil Armstrong. So Neil Armstrong was junior of them. Yes, they almost reached the destination. The commander ordered Michael Collins. Michael Collins, are you ready? So the Michael Collins said, "Yes, sir, I'm ready." So the countdown was started. 3, 2, 1, jump. But Michael Collins didn't jump because of his fear. So then the opportunity was given to Neil Armstrong. So the commander ordered Neil Armstrong to jump. Neil Armstrong, are you ready? So Neil Armstrong said that, "Yes, sir." So 3, 2, 1, jump. Neil Armstrong jumped on the moon without any fear. So he had used the opportunity so that he made an history. So no one is set foot on the moon. So he is the first person being to step foot on the moon. So Neil Armstrong didn't miss the opportunity. So I request the students, don't miss the opportunity. Whenever you get the opportunity, make it and use of it. Use the opportunity, make a history. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your motivational speech. Then I would like to welcome a Priyadashni of 11th C to convey her speech. Good evening to all who are present here. Today my topic is where we are going. This was my first stage to show my talent. By my teachers, knowledge is a treasure. That will you find it to improve your knowledge. When a student hides their talent, the teachers will encourage the student and shows the talent to the society. Knowledge is one of your talent that you prove to the society. When the talent you prove to the society, when a student proves their talent, they will succeed in their life. No one proves their talent by money, by their knowledge. I am going to tell a short story to you. Once upon a time, a bird family was living enjoying their lifetime. One day, night, the birds were tired and going to sleep on the rock. In morning time, they wake up and search for meals. Only one bird were alone in the rock. That is the brother bird were feared of flying, thought that when she fly, she would frighten. She tried to flap his wings to fly, but she can't. One day, the mother bird took a piece of fish and come near to him, but not landing on the rock. When the bird jumped for the food, he was frightened and began to flap his wings to save himself. In this story, we should learn a most important thing. We should try our best in knowledge. If it fails, try again and again. It will success one day. Education is the most important weapon to change the world. And thank you for the wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much for your excellent speech. Now, I would like to call upon K. Gokulnath to convey his speech. A warm good evening to Anandal. Today I talk about a speech
a great success in the student's life. Everyone wants to be a successful in their life, whether he is a student or anybody else. In order to learn a happy and successful life, for a student, being successful means to achieve his goal and score a good marks. Successful students get involved in their studies and take an active part in it. They manage their studies and recreated the times in an effective way. Keep students in as your first priority. A good students never ignore his studies and keep their studies on the topmost priority list. Managing time for friends, relatives, and families is also important, but not by ignoring your studies. Because what you have, learning will remain lifelong with you. You should never neglect the time which is meant for your studies. Set smart goal. In a student's life, the very first benefits of setting a goal is to achieve the success. In this academic life, it marks that the first step towards the success. Setting a SMART goal is important for your future bright. SMART goal stands for S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, T for timely. These SMART terms to achieve what they want to be in a life and work according to their goals. Take part in a classroom and school activities. Participating in the various activities conducted in the school makes you an active member. You should actively take part in the classroom activities as well as answering the questions of your teachers and clearly clearing your doubts. Being attentive in your class helps students to understand better. Stay active in daily classroom activities and become a part of all the activities being organized in schools as well as in the classroom. If possible, this will help you develop a good relationship with your teachers and other students. Pay attention to what the teachers thought. Always pay attention to what the teachers say in the classroom. This not only show respect towards them, but also it is useful for the students to understand and grasp the subject easily. It is also help them to improve the listening skills. Paying attention in the class is absolutely necessary to become a successful in life as a student. Keep your eyes and ears opening to what the teacher is teaching. While it's observed that you don't need to love every single subject, but it's also important to avoid all the distractions nearby you and stay active when your teacher is teaching in the classroom. It is better listening to him or her carefully in the class later than chatting with your friends or to remain conference throughout the day. Don't compare with others. Never do the comparison with others because everyone has their own ability and capability. Good students succeed on their own capability. Don't copy what others do. Follow your own way. Comparison lets you down road and you will feel discouraged. Don't bother what your friend, neighbors, or partners are doing because at last all that matters is your own success. Thank you. Thank you for your opportunity. Thank you. Thank you for your awesome speech. Next, I would like to deliver I Puvana to convey her speech. Good evening to my dear sisters, my dear brothers, and my dear teachers. I hope that everyone is all right today. I feel very glad to welcome everyone to this victory show on the topic Where Are We Going?
It is one of the most important topic that everyone must have a unique and own aim that leaves us in our destination. I want to speak about the principles of our life. First principle is happiness. I have two questions for you. How much happy are you? Can you quantify happiness? I think everyone would like to say no, but remember one thing, we should not measure happiness by anything. All are measuring happiness and our nation's happiness by GDP and per capita income. But imagine one thing, two friends met after a long time. One friend asks one other, how are you? She replies, I'm fine because I make 2,50,000 per month. See, here money is not a matter to measure happiness. See, happiness is not objective. Happiness is only subjective. If and I want to deliver a happiness tip for everyone. See, don't ask, just help everyone. If anybody needs help in front of you, don't ask them, just help them. This will make them happy and you too happy. Next one is kindness. I think everyone would know about Ramalinga Adigal. Ramalinga Adigal emphasizes the bonds and responsibility of compassion and kindness between living creatures. He showed mercy for all living beings, including plants. Like him, you must be kind and show compassion for all creatures. Next, health. There is an unbreakable relation between health and happiness. If you are too much happy, if you are too much healthy. On a medical survey, it has proved that people with less positivity are suffered by many coronary heart diseases and many in number. But people with a high positivity are suffered less in number. So please keep your surrounding happy and make your aim achieve. Human are really a selfish creature. I can prove this by those simple examples. See, if you take a tree, the tree gives us oxygen, wood, firewood, fruits, etc. But we are not give anything to the tree. If you take our earth, it gives us land, water, atmosphere, everything. But we are not giving anything to our earth. If you take our parents, they give us this wonderful and magical life. But what we are going to give for them? Think why is it so? Remember, our parents may no longer be alive or they may not be live close enough to give their support for the improvement of their children. They don't want anything from us. They just want to see happiness in our face every day. So keep your face happy and give enormous happiness to your parents. I would like to give a wish for everyone that you believe your parents, you make a success your dream, and you give happiness to your parents. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much for your marvelous speech. Now, I would like to call upon P. Ritish, 9th C, to convey his speech. Good evening. Good evening to all. It does not matter what is your dream. It does not matter what is your difficult. It does not matter how do you feel. It does not matter how only you are. Because a lion is never. Because a lion is. Because a lion. Because if he is not alone, then who will be called a king? It does not matter how much we lost today. It does not matter whether you are working with a credit card or with minor coin. If you think that you have lost everything, just remember you have not lost the opportunity. When you lost everything, only thing left with
we exchange a chance to get back all those lost everything. And if you think that you observe those things, you must have to prove your capabilities. Life means living the wrong thing and adopting the right thing. If you if you are looking opportunity when this is the perfect time, life has not been easy for anyone. If you feel that water is dripping from your roof, then there are some people who do not even have their some people roof. If you think that your shoes are not branded, then some people will also be founded around who do not even have their own bought shoes. And if you think that you do not have a car, then find your city. There are many people who he does not even have a leg. Those who cry for difficulties in life, sometimes even looking at people who are more difficult than you, much you struggle to achieve your dreams, then are going more struggle only to fill their stomach. Life is never been easy for anyone. Life is hard, but why do not you agree that you are harder than life? You are bigger than your difficulties. There is no bigger than your difficulties. There is no one better than you are can make your conquer your difficulties in this world. People blame that the reason for their success is the world poverty, poor education, bad luck. But it takes a lot of courage to accept that he himself is responsible for his bad circumstance, and there is a fire inside you that will take your fuel. You are going in the car and you do not know where your car is going to stop, but if you know that you are driver of that car, you are driving that car, then nothing is impossible for your on the road. And the name of your that car is life, whose driver is yourself. You can live your live the way you want. You can achieve whatever you want, and for this you do not need. Thank you for motive. Thank you for your wonderful speech. Here, I would like to invite Pranita, 9th C, to convey her speech. Good evening to one and all to press. Good evening to one and all to present here. Today I want to talk. Today I want to talk to you about a question that has been on my mind lately. Where are we going? It is question that might seem simple at first, but when we are started to dig deeper, we realize that it encompasses a world of possibilities and challenges that lie ahead of us. And all great students, we find ourselves at a critical juncture in our life. We are no longer children, but we are not yet adults. When when you are beginning to make choice that will shape of our future, and it's essential to take a moment to reflect on the path we are on. First and foremost, we are going into the future. A future that is shaped by rapid advancement in technology changes in the environment and evolving social norms. The world will inhabit in the coming years will be different from whatever parents or grandparents knew that. It will be a world of artificial intelligence, automations, world of and a global interconnectedness that was unimaginable just a few decades ago. With these changes,
comes a great responsibility. We must prepare ourselves not only adopt of our focus on our education, not just as a means to get good grades, but as a tool to develop article thinking, problem solving skills, and a deep understanding of the world around us. Our ability to learn and adapt will be our most valuable assets. Finally, as we ponder where are we going, let's not forget the importance of kindness, compassion, and empathy in a world that can sometimes seem good and impersonal. These qualities are more valuable than ever. They not only enrich our life but also make the world a better place. In calculation, where are we going? Is a question that encompasses the global, the personal, and the moral. All great students, we stand at a threshold of a future that holds both promise and creativity, but with determination. Education is a sense of responsibility and a accomplishment to kindness, we can navigate this journey successfully. Let's remember that our choice today will the shape of our world, will inhabit tomorrow. So let's make those choice usefully and strive to make the world a better place for ourselves and for generation to our come. Choose the choice clearly and hold them dearly. Thank you to all. Thank you so much for your amazing speech. At last but not least, I would like to invite Mr. E. Govindan Sir, PG, Assistant Physics, to address his thanking speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் எங்கே செல்கிறோம்? அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏதாவது இது வரைக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சதா? எங்கே போகுது வானம், அங்கே போகிறோம் நாமும். ஓகே, நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே பெரிய லெவலில் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நல்லா பேசுனாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக அனைவருக்கும் வணக்கம். வரவேற்புரையாற்றிய தேவராஜன் முதுகலை ஆசிரியர் தாவரியல் அவர்களுக்கும், தலைமை தாங்கிய தாளர் அவர்களுக்கும், தீரன் சின்னமலை சேவை அறக்கட்டளை தலைவர் அவர்களுக்கும், தீரன் சின்னமலை சேவை அறக்கட்டளை செயலாளர் அவர்களுக்கும், பள்ளி மேலாளர் அவர்களுக்கும், குழு தலைவர் முதல்வர் அவர்களுக்கும், முதுகலை ஆசிரியர் சிறப்புரையாற்றிய முதுகலை ஆசிரியர் கே கிளின்டன் சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் மாணவ மாணவிகளாகிய ஏ பிரியதர்ஷினி 11th C, கோகுல்நாத் 10th A, டி புவனா 10th A, பி ரிதீஷ் 9th C, எஸ் பிரினிதா 9th C அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே சமயத்தில் ஒன்று மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் மாணவர்களிடையே பொறுமையும் அமைதியும் நிதானம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது நிறைய பேரிடம் சொல்கிறார்கள். எந்த வகையில் அப்படி பார்த்தோம்னா, மாணவர்கள் பார்க்கும்போது ஸ்பீடு வேகம் 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 ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஒரு வண்டி எடுத்தா கூட பதினச்சுங்க அவ்வளோ ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுறாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கும்போது எங்கன்னா நான் ஒசூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த சமம் பார்த்தேன். 100 ஸ்பீடில் போகிறான் வண்டியில், அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா 108 வரான். ஸோ ஸ்பீடு தேவை தான், அதோட என்னது நிதானமும் தேவை. மாணவர்களாகி நீங்கள் பொறுமையுடன் நிதானத்துடன் சென்றால் வெற்றி என்பது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எளிதாக அந்த வெற்றியை அடைந்து விடலாம். ஸோ அதே சமயம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்திருக்காங்க. இந்த பள்ளியில் வருவதற்கு முன் பார்த்தோன்னா வச்சுக்கேன், ஒரு சாதாரண மாணவர்களாக தான் இருப்பார்கள். வந்த பிறகுதான் வெளியே வருவது சாதனை மாணவர்களாக மாறுகிறார்கள். என்ன காரணம்? அவங்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ என்ட்ரன்ஸ் வித் கான்ஃபிடென்ட், எக்ஸிட் வித் சக்சஸ். தேங்க்யூ.
Students, இந்த வாரம் feedback 10th A. மாணவர்களே, அடுத்த வாரம் நிகழ்ச்சி